El día de nuestro quinto aniversario de bodas, mi esposo le regaló a su hermana un departamento de lujo valorado en 300 euro a mí me entregó un delantal de cocina de 3 euro con una nota que decía para que siga siendo útil en algo. Y esa misma noche, cuando firmé los papeles de ese departamento frente a todos, mi esposo gritó, ¿por qué tu nombre aparece como propietaria? Yo solo sonreí. No tenía la menor idea de quién era yo en realidad. Aquella noche de mayo, el elegante restaurante del Hotel Arts de Barcelona brillaba con luces doradas. Mi esposo, Andrés Vidal, había reservado el salón privado para celebrar nuestro aniversario. Al menos eso decía la invitation, pero yo sabía perfectamente que la verdadera homenageta era otra persona. Me ajust el vestido sencillo que llevaba puesto. Era bonito, pero discreto, nada comparado con el despampanante vestido rojo que lucía mi cuñada Sofía. Ella caminaba por el salón como si fuera una reina, presumiendo sus nuevos aretes de diamantes ante los invitados. A su lado, mi suegra Pilar la miraba con adoración mientras me lanzaba miradas de desprecio. Llevaba 5 años soportando esto, 5 años siendo tratada como la sirvienta de la familia, 5 años escuchando que no era suficiente para su precioso hijo. Andrés tomó el micrófono en el pequeño escenario improvisado. Su sonrisa arrogante iluminó su rostro bronceado. Queridos amigos y familia. Comenzó con voz segura. Esta noche es especial. Celebramos 5 años de matrimonio, pero también quiero aprovechar para reconocer a las mujeres más importantes de mi vida. Sentí las miradas de los invitados sobre mí. Algunos sonríen con expectación. Después de todo, era nuestro aniversario. Primero para mi adorada hermanita Sofía. Andrés hizo una señal y 2 camareros entraron con una carpeta de cuero. Te regalo este departamento en el paseo de Gracia. 300 euro y puro amor fraternal. Sofía soltó un grito de emoción. Corrió a abrazar a su hermano mientras los invitados aplaudían. Mi suegra Pilar se secaba lágrimas de felicidad. Mi niña lo Maurice, decía. Pilar a quien quisiera escucharla. Esta empezando su negocio de influencer. Necesita una buena dirección. Yo permanecí inmóvil junto a una columna, aplaudiendo en silencio. Sabía lo que venía. Y ahora, Andrés pareció recordar algo para mi esposa Elena. El salón quedó en silencio. Los invitados miraban con curiosidad. Si a su hermana lo había dado un departamento de 300 euros que recibiría su esposa en su aniversario. Andrés caminó hacia mí con una pequeña bolsa de papel en la mano. Ni siquiera estaba envuelta. Toma dijo con voz fría. Esto es para ti. Abrí la bolsa. Dentro había un delantal de cocina barato, de esos que venden en los bazares chinos. Tenía estampado un cerdo sonriente y una etiqueta que decía 3 euro el silencio así. Volvió incómodo. Algunos invitados bajaron la mirada, avergonzados. Otros
Contini en la risa. Sofía fue la primera. En carcajears. Ay, hermano, qué gracioso eres. Delantal para la cocinera de la casa. Pilar intervino con su voz aguda. Que Elena no sabe hacer otra cosa, ¿verdad? Al menos que se yudel en la cocina, ya. Que no puede dar ellos a mi hijo. Esas palabras cortaron como cuchillos. Levamos años intentando tener hijos. Sin éxito, cada tratamiento de fertilidad, cada esperanza rota y mi suegra lo usaba como arma. Andrés me miró esperando mi reacción. Quería verme llorar. Quería que lo suplicara, que armara un escándalo. Pero yo no le di esa satisfacción. Mira el delantal en mis manos. Luego mira mi esposo. Directamente a los ojos. Gracias. Cariño, dije con voz suave, pero clara. Es el regalo perfecto. Mi tranquilidad. Lo desconcerto, frunció el ceño. No. Vas a decir nada más, preguntó. Irritado. No vas a cuidar como siempre? ¿Por qué me callaría? Sonre levemente. Me has dado exactamente lo que necesitaba. Esa noche, mientras Andrés celebraba con su familia esta tarde, yo me retire temprano en nuestra habitación. No dormí. Pasé las horas planeando cada movimiento. Con precisión militar. A las 5 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de Barcelona, me levant. Sin hacer ruido. Andrés roncaba pesadamente, apostando a alcohol. Abrí mi armario y busqué el fondo, detrás de la ropa modesta que usaba diariamente. Sac una maleta pequeña que lavaba. Anos escondida. Dentro había un traje. Sastre azul marino impecable, una blusa de seda blanca y unos tacones que costaban más que todo el guardarropa que Andrés me había comprado en 5 años. Me vestí en silencio. Frente al espejo, la transformación fue completa. Ya no era la Elena sumisa y calada, era otra persona, la persona que siempre había sido, pero que había mantenido oculta. Antes de salir cogí 2 cosas. El delantal de €3 que Andrés me había regalado y un juego de llaves del cajón de su escritorio. Las llaves del flamante Mercedes que había comprado el mes pasado para la empresa. El Mercedes negro brillaba en el estacionamiento subterráneo. Pulse el botón del control remoto. Las luces parpadearon dando la bienvenida. Conduce por las calles vacías de Barcelona hacia el distrito financiero. Mi destino era la torre diagonal, el rascacielos más imponente de la ciudad. El guardia de seguridad del vestíbulo así. Cuadro al verme. Buenos días. Presidenta Montes. Saludo inclinando la cabeza. Buenos días, Carlos. Que Nadia. Me molest hasta las 10. Subí en el ascensor privado hasta el piso 35. Mi oficina ocupaba toda la planta con vistas panorámicas al mar Mediterráneo. Me senté en mi sillón de cuero y encendí el ordenador. Abrí una carpeta titulada Inversions Vidal. Verán, hay algo que mi esposo nunca supo. Mi nombre completo es Elena Montes de Castellan. Soy la única heredera del imperio.
Empresarial Castellan. Uno de los conglomerados más grandes de España. Cuando mi padre murió hace 6 años, heredé una fortuna que la revista Forbes estimaba en 800 millones de euros. Conocí a Andrés cuando él era un simple vendedor en una de las empresas de mi padre. Me enamoré de su ambición, de su energía, de sus sueños. Quis creer que me amaba por quien era, no por lo que tenía. Así que ocultó mi identidad. Me present como Elena, una huérfana con un pequeño ahorro de su padre fallecido. Cuando Andrés quiso fundar su propia empresa de importaciones, yo le proporcioné el capital inicial, no a mi nombre, por supuesto. El dinero luego a través de una subsidiaria en Singapur llamada Inversiones del Mediterráneo. Andrés nunca preguntó quién era su misterioso inversor. Estaba demasiado ocupado gastando el dinero durante 5 años. Observa en silencio. Vi como el éxito lo transformaba en un hombre arrogant y cruel. Vi como su madre y su hermana se instalaban en nuestra vida como parasitos. Vi como me trataban como basura mientras gastaban mi dinero a manos llenas. Cada insulto, cada humiliación, cada euro mal gastado quedó registrado en mis archivos. Estaba esperando el momento adecuado y anoche. Con ese delantal de 3 euro Andrés firmó su propia sentencia. A las 8 de la mañana. Mi secretaria Marta entró con una tablita. Presidenta, el equipo legal está listo. El director financiero también. ¿Qué pasan? Entraron el abogado Ferrer y el director Campos. Ambos llevaban años trabajando conmigo en la sombra. Ejecutan el protocolo. Orden. Congelan todas las cuentas de importaciones Vidal. Retiran las líneas de crédito. Convocan auditoría de emergencia por sospecha de malversación. Entendido, Presidenta? Asintió el director Campos. ¿Alguna instrucción especial? Sí, quiero que la notificación llega las 9 en punto. Personalmente. Mientras tanto, en nuestra casa del barrio de Saria el caos comenzaba. Andrés se despertó con resaca a las 8:30. Lo primero que notó fue mi ausencia. Lo segundo, que su Mercedes no estaba en el garage. Elena gritó bajando las escaleras. Elena, ¿dónde está mi coche? Eso fue. Fue un bono por rendimiento. Un bono para alguien que no trabaja en la empresa. Interesante definición de bono. Señor Vidal. Mientras Andrés discutía con los auditores, su teléfono no paraba de sonar. Clients cancelando contratos. Proveedores exigiendo pagos inmediatos. Bancos informando que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. En menos de 2 horas, el imperio que crea haber construido ese derrumbo como un castillo de naipes. Esto es obra de Elena, Gruno. Andrés. Es evabora. Como pudo hacerme esto? Sofía, que había legado corriendo. Cuando su hermano la llamó desesperado. La roba histéricamente. Mi departamento. Andrés. Que viene a pasar con mi
Departamento? El departamento Esta a nombre de Elena Montes de Castellan. Informo friamente el auditor. Técnicamente nunca fue suyo. ¿Qué? Pero. Ese mi hermano me lo regaló, su hermano. No puede regalar lo que no le pertenece. Pilar, que también había venido, estaba roja de furia. Y esa mujer suela, escupió. Sabía que era una aprovechada. Siempre. Lo supe. Se casó con mi hijo por su dinero. En realidad, señora, interrumpió. Una voz desde la puerta. Fue exactamente al revés. Todos se siguieron. Yo estaba de pie en el umbral, mi traje azul marino. Impecable, mi cabello perfectamente recogido, mi postura erguida. Detrás de mí, el abogado Ferrer y dos guardias de seguridad, Elena, susurró Andrés. Sus ojos recayeron mi apariencia tratando de conciliar la imagen de su esposa. Sumisa con la mujer poderosa que tenía delante. Buenos días, familia, dije. Entrando en la oficina que ya no lo pertenecía. Dio que están teniendo una mañana difícil. ¿Quién eres tú? Preguntó Pilar con voz temblorosa. Soy Elena Montes de Castellan, presidenta del Grupo Castellan, propietaria del 95% de importaciones Vidal y por poco tiempo. Mas, esposa de Andrés, el abogado Ferrer. Dio un paso adelante. Señor Vidal, aquí. Tiene la demanda de divorcio y aquí la denuncia penal por malversación de fondos empresariales. Andrés cogió los papeles con manos temblorosas. 6 millones de euros, continuó el abogado. Esa es la cantidad que usted y su familia han extraído ilegalmente de la empresa en los últimos 5 años. Viajes de lujo, joyas, coches, el departamento de anoche. Todo documentado. Yo no sabía. Balbució Andrés. ¿No sabías que, Andrés? Preguntó acercándome a él. ¿No sabías que cada euro que gastabas era mío? No. ¿Sabías que mientras me llamaba inútil? Yo estaba financiando tu vida de lujo. Elena, ¿puedo explicarlo? No hay nada que explicar. Durante 5 años te he todo. Mi amor, mi dinero, mi paciencia. ¿Y qué? ¿Recibí a cambio? Insultos, humiliations. Y anoche un delantal de 3 euros sac el delantal del bolso y lo dejé sobre el escritorio. Guard este regalo, Andrés. Me recordará siempre el precio de tu desprecio. Sofía ese lanzo hacia mí, las unas extendidas como garras. Bruja. Grito, nos has arruinado. Uno de los guardias la detuvo antes de que pudiera tocarme. Señorita Vidal, dijo el abogado Ferrer, usted también está implicada. Recibir beneficios de actividades delictivas y es un delito. Yo. No he hecho nada malo. Un departamento de 300 euros comprado con fondos malversados, joyas, bolsos, viajes. Todo pagado con dinero robado a mi clienta. Sofía palideció. Andrés Chazalgo, dials. Que se vayan. Pero Andrés no tenía poder. Estaba de rodillas en el suelo de su propia oficina. Derrotado. Pilar, sin embargo, no se rendía tan fácilmente.
Esto no cuadra así, sitio, acercandos. A mí. Tengo contactos, tengo. Influencias. Te destruir, Elena. Te. Quitare todo lo que tienes. La mayor. Fijamente. Había legado el momento del verdadero. Gulp. Influencias, Pilar, como las que. Usaste hace 6 años. Mi suegra se detuvo. En seco. ¿De qué hablas? Hablo de mí. Padre, Roberto Montes de Castellan, el. Hombre que murió de un supuesto ataque. Al corazón hace 6 años. No sé de qué me. Hablas. Hice nacional el abogado. Ferrer. El sacó una grabadora de su. Maletín y pulso play. La voz de Pilar. Lino la habitación. El viejo está. Tardando demasiado en morirse. Necesito. Que aceleres el preciso. Cambia su. Medication. Mi hijo tiene que casarse. Con esa tanta antes de que ella descubra. ¿Quién es realmente? Otra voz respondía. ¿Estás segura, Pilar? Si descubren, no. Descubren nada. Cuando el viejo muera. Andrés se casará con Elena, Heredera. Todo y nosotros viviremos como reinas. Solo tienes que cambiar sus pastillas. Para el corazón por aspirinas. En un mes. Estar muerto. La grabación terminó. El. Silencio en la oficina era absoluto. Pilar había retrocedido hasta chocar. Contra la pared. Su rostro estaba blanco. Como el papel. Eso no es. No es. ¿Qué, Pilar? Mi voz era hielo puro. No es. Tu voz. No es la conversación que. Tuviste con la enfermera de mi padre. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste eso? La enfermera vino a mí hace 3 años. Tenía remordimientos. Mi contó todo, mi dio. Esta grabación y esperé el. Momento perfecto. Andrés miraba a su madre horrorizado. Mama, ¿qué hiciste? Hijo, yo solo quería lo mejor para ti. Mataste el padre de Elena. No lo mate. Solo cambié su medicación. Ella estaba enfermo. Lo provocaste un ataque. Al corazón cambiando su medicina. Great. Toda la rabia contenida durante años. Explotó. Mi padre podría haber vivido. Años más con su tratamiento adecuado. 2. Lo asesinaste para robar su fortuna. Elena, por favor. Pilar se arrodilló. Frente a mí, las lágrimas corriendo por su rostro. Fue un error. Estaba desesperada. Perdoname. Perdonarte. Mi padre murió solo en un hospital mientras. Yo estaba en otro país. No pude despedirme de él. No pude decir que lo amaba. ¿Y tú quieres que te perdone? Mi apart duela con asco. Abogado Ferrer. Anada los cargos de homicidio a la denuncia. No, por favor, suplicó. Pilar aferrándose a mis piernas. Herlo. Que si, te dare to do, pero no me metas. En la cárcel. Andrés seguía arrodillado. Incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Su madre, la mujer que lo había criado, era una asesina. Mama. Susurró. Todo este tiempo, supiste. ¿Quién era Elena?
Pilar guardo silencio. Respondim. C. Admitio finalmente. Investiga Elena antes de que te casaras. Descubrí que era la heredera de Castellan. Planito para que te casaras con ella y pudiéramos cuidarnos. Con su fortuna. Yo también era part de tu plan, hijo. Todo lo hice por ti. Para que tuvieras la vida que mereces. Andrés se levantó lentamente, miró a su madre, luego a su hermana que lloraba en un rincón, finalmente me. Elena dijo. Con voz quebrada, lo siento, no tenía idea, pero si tenías idea de cómo me tratabas, Andrés. No necesitaba saber. Quién era yo para ser amable. Elegist. Ser cruel. Estaba cegado. Mi madre. Siempre me decía que no era suficiente. Que me merecía algo mejor. Y tú lo Christ? Durante 5 años lo Christ. Andrés agachó la cabeza. Merezco todo lo que me pase. En eso estamos de acuerdo. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. El caso se convirtió en sensación mediática. La prensa lo llamaba la venganza de la Heredera. Pilar fue la primera en ser juzgada. La evidencia era abrumadora. La grabación. El testimonio de la enfermera. Arrepentida, los registros médicos que mostraban el cambio de medicación. El jurado la declaró culpable de homicidio premeditado. Cuando la jueza leyó la sentencia, Pilar se desplomó en su asiento. 20 años de prisión. Sofía fue juzgada por receptación de bienes procedentes de actividades delictivas. Su defensa alegó ignorancia, pero los mensajes de WhatsApp encontrados en su teléfono demostraban que sabía perfectamente de dónde venía el dinero. Incluso había bromeado sobre ello con sus amigas. Mi hermano está casado con una tanta millonaria y ella ni lo sabe. 3 años de prisión y multa de 500 euros. Sofía gritó que era injusto, que ella solo había aceptado regalos de su hermano. Pero la ley no distinguía entre robar y recibir los robados sabiendo su origen. Andrés fue el último. Su juicio duró 3 semanas. La fiscalía presentó evidencia de 5 años de malversación sistemática. Gastos personales facturados como gastos de empresa, bonos ficticios, contratos inflados con empresas fantasma que él mismo controlaba. Su defensa intentó argumentar que él no conoce la verdadera fuente del capital, que pensaba que eran inversores legítimos. Pero los correos electrónicos demostraban que había ignorado deliberadamente cualquier pregunta sobre la identidad de sus inversores. No quería saber, solo quería gastar. 10 años de prisión y devolución íntegra de los fondos malversados. Andrés aceptó la sentencia sin protestar. Durante el juicio, algo había cambiado en él. Había escuchado el testimonio de la enfermera sobre la muerte de mi padre. Había visto los correos de su madre planeando el crimen. Había comprendido que toda su vida de éxito se había construido sobre un asesinato. Después de la sentencia, pidió hablar conmigo. Nos reunimos en una sala del juzgado separados por una mesa.
Andrés lavaba el uniforme naranja de los presos. Su arrogancia había desaparecido por completo. Elena comenzó con voz ronca. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Esperé en silencio, pero quiero que sepas que lo siento. No por lo que me está pasando a mí. Me lo merezco. Sino por lo que te hice. Te. ¿Por qué, Andrés? Nunca entendí por qué. El bajo la mirada. Mi madre, desde que era niño, me lino la cabeza de ideas, que merecía lo mejor, que nadie era suficient para mí. Cuando te conocí, algo en ti me hizo sentir inferior. Eres tranquila, segura, como si no necesitaras nada de mí. Y eso me adoraba. Así que decidiste storm. Quería que me necesitaras. Quería que dependieras de mí. Si te hacías sentir pequeña, pensaba que nunca me dejarías. Que ironía. Nunca necesito tu dinero. Andrés. Solo necesitaba tu amor. Lo sé. Y lo desprecié. Nos quedamos en silencio. Un momento. ¿Qué harás ahora? Preguntó. Finalmente. Seguir adelante. Tengo mucho trabajo que hacer. El grupo castellan. Entre otras cosas, me levant para en la puerta me detuve. Andrés, una cosa más. Sí, el delantal de €3 todavía lo tengo. El cerró los ojos avergonzado. ¿Por qué lo guardas? Para recordar. No. El dolor que me causaste, sino la fuerza que encontré gracias a él. Salí de la sala sin mirar atrás. Ha pasado un año. Desde los juicios. Hoy es 15 de mayo. Aniversario de aquella noche en el hotel. Arts, pero este año la celebración es diferente. Estoy de pie frente a un edificio nuevo en el barrio del Rabel. Sobre la puerta, un letrero dice Fundación Roberto Montes, Centro de Acogida para Mujeres. Y es mi regalo de aniversario para mí mismo y para mí. Padre. El centro ofrece refugio, apoyo legal y capacitación laboral para mujeres que han sufrido violencia doméstica o económica. Mujeres que, como yo fueron menospreciadas, humiliadas, tratadas como menos. Corto la cinta. Inaugural mientras los aplausos Lenin. El air. Periodistas toman fotos. Benefactor sonríen. Pero mi mirada así. Detiene en un grupo de mujeres al fondo. Las primeras residentes del centro. Sus ojos reflejan una mezcla de miedo y esperanza. Sé exactamente como así sienten. Después de la ceremonia, mi secretaria Marta se acerca con su tablita. Presidenta, el informe mensual. Y es el seguimiento de la familia Vidal. Un ritual que mantengo no por venganza, sino por precaución. Pilar cumple su condena en una prisión de mujeres en Cataluña. Los informes médicos indican que sufre de depresión severa. Avisos. Llama a gritos a sus hijos en las noches. Nadia la visita. Sofía trabaja en la cocina de la prisión. Su actitud de princesa le ganó el desprecio de las otras reclusas. Tuvo que aprender a bajar la cabeza y quedarse calada.
Ironicamente, ahora vive lo que el mí. Hizo vivir durante años. Andrés el que más ha cambiado. Trabaja en el taller de carpintería de la prisión. Según los guardias y es un recluso modelo. Pasa las noches leyendo y escribiendo. Un oficial me comentó que Andrés está escribiendo algo. Quizás sus memorias, quizás cartas que nunca enviara. Alguna instrucción especial. Presidenta, pregunta Marta. Sí. Asegurate de que la fundación de los Paquets de ayuda a esas prisiones este. Mes. Libros, artículos de higiene. Medicinas básicas. A nombre de quién? Anónimo. Como siempre. Marta agent sin. Preguntar más. Sabe que no guardo. Renser. La justicia ya se cumplió. Lo. Que hago ahora es simplemente humanidad. Antes de una niña pequeña del centro se acerca corriendo. Leva un dibujo en la mano. Señora Elena dice. Timidamente. ¿Es esto para usted? Es un dibujo de una mujer con una corona y un corazón grande. ¿Soy yo? Preguntó. Sonriendo. Sí. Mi mamá dice que usted es como una reina que ayuda a las personas tristes. La abrazo con fuerza. Gracias. Pequeña. Es el mejor regalo que he recibido. Esa noche en mi departamento. Con vistas al mar. Abro un cajón de mi escritorio. Dentro está el delantal de 3 euro arrugado, desgastado, ridículo, pero también poderoso. Me recuerda quién fui. Una mujer que eligió esconderse por amor. Una mujer que aceptó humiliaciones. Esperando que la bondad prevaleciera. Una mujer que casi se pierde sí misma. Y me recuerda quién soy ahora. Una mujer que encontró su voz. Una mujer que convirtió el dolor en propósito. Una mujer que ya no necesita esconderse. Coloco el delantal junto a una foto de mi padre. El sonríe en la imagen, como siempre lo hacía. Lo lograr, papa. Susurro. Encontré justicia y encontré paz. El sol se pone sobre Barcelona. Pintando el cielo de naranja y rosa. Cierro los ojos y respiro profundamente. Mañana habrá nuevos desafíos, nuevas battles que pelear, nuevas mujeres que ayudar, pero esta noche me permito simplemente existir sin máscaras, sin secretos, sin miedo. Feliz aniversario a mí misma. Yeah.